I welcome you to EnglishTeacher.lk. ඔගොල්ලෝ simple present tense කියන tense එක දන්නව නේද? එතකොට මේ simple present tense කියලා කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලය. Simple present tense එක අපි ප්‍රධාන අවස්ථාවන් දෙකකදී පාවිච්චි කරනවා. අපේ first situation එක තමයි when we talk about habitual incidents. එහෙම නැත්නම් habits කියලා අපි කියනවා. පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් තියෙනවා. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් you can say I go to school. I go to work at 8 in the morning. So those are some examples that you can say for those that you do as habits. Then our second situation is what we call natural incidents or general truths. අපි කියන්නේ ස්වභාවික සිදුවීම් කියලා. දැන් ඔය අයිස් කැටයක් ගත්තොත් ඒක වතුර දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක දිය වෙනවා. So I'm going to say, you can say ice melts in water. Next is when you want to express a scheduled activity. මොන හරි හරියට plan කරලා තියෙනවා නම් schedule එකක් අනුව for an example you can say the interval is at 11 am. Or you can say the interval starts at 11 am. Then if you want to give a command ඔයාට මොන හරි විධානයක් ලබා දෙන්න ඕන ඔයාට කියන්න පුළුවන් please close the door. Please close the door. Shut up. කට වහ ගන්නවද? Please don't utter a word. වචනයක් එහෙම කියනවා නෙමෙයි. And the last situation where you can use simple present tense is where you want to give an instruction. ඔයාට කියන්න පුළුවන් please handle this with care. මේක පරිස්සමෙන් handle කරන්න. And next we will learn the way to conjugate a sentence that you have in the simple present tense. අපි example එකකට ගත්තොත් Mary prepares dinner, right? Mary prepares dinner. දැන් මේ වාක්‍යයෙන් කොහොමද ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ? දැන් මේරි කියන වචනය ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඒක singular noun එක. Singular proper noun එකක්. Then the word that you have to use is does. You have to say does Mary prepare dinner? දැන් does Mary prepares dinner කියලා අපි කියන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි අපිට does තියෙන නිසා ක්‍රියාපදයට අපිට කිසිම වෙනසක් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට නැත යන අර්ථයෙන් වාක්‍යයක් කියන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් Mary doesn't prepare dinner, right? Mary doesn't prepare dinner. Then if you want to construct the negative question, ඒ කියන්නේ නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් කියන්න ඕන නම් හරිම ලේසි. doesn't කියන එක අපි ගන්නවා ඉස්සරහට, right? So you can say doesn't Mary prepare dinner. දැන් ඊට පස්සේ simple present tense යොදලා ඔයගොල්ලන් වාක්‍යයක් කියද්දි වරද්ද ගන්න නම් බෑ, හරිද? So don't forget to subscribe our YouTube channel, like, comment and share. I'm Dilmi Paranawitharana from EnglishTeacher.lk.